goiter? Goiter is thyroid enlargement. Goiter is thyroid enlargement. But if the person has thyroid enlargement, it is not about this person that have thyroid disease. يعني لو أنا goiter شيء هذا، لو أنا كمية deficiency أنا هو بشكليا إلا thyroid functioning abnormal. You may do thyroid function test and investigation, and you found that the thyroid function test is normal, although the patient have goiter. In order to know the diseases of the thyroid, to recognize the diseases of the thyroid, and to know what are the investigations that are used for thyroid, you have first to know what is thyroid hormone and how it's synthesized, how it's released, and why we have T3 and T4, and why we have free, and we say free hormone is more important than the total hormone. You have to know all of this in order to know the diseases of the thyroid and recognize them and follow the patient up in order to see what the patient have. So, these are all thyroid diseases. You can see we have different type of thyroid disease. You can see all of these conditions, but how you can know or how you can recognize these conditions. So first you have to learn about thyroid hormone and its function. Of course, this is thyroid anatomy. Thyroid anatomy is but only you have to know thyroid gland is a butterfly shape. It connected with isthmus and it is in front of the clear. Pylorus and trachea. That's of normal. كابوبا 2 to 3 times normal إجا أيديني. أنا enlarge the bed. It's آخر أول من هنا ما وأنا تجيبون على ابني لا ما في ما إذا جاء so you cannot palpate thyroid. Not one. It's not palpable, but that's not why the city of it. Only if it is enlarged, and it's not visible only if it is enlarged. And enlargement is called goiter. كأبيني palpable swelling جلنات هي يعني شيء وكسر أنا goiter هذا. If it is diffuse, هذا هم يوجد swelling ينتهبوا. هم enlarge بو أو يلا شيء goiter or thyroid enlargement. And goiter is very important, and you will take the clinical lecture after that lecture. Of course, this is now only the physiology of the gland, but you have to listen well and learn well what is the function of thyroid hormone. Why? If you know the function of thyroid hormone, you know what will happen when this thyroid hormone increase, the level of thyroid hormone increase, all these functions increase. So it becomes more than normal. So by this you'll know the symptoms, signs and symptoms that the patient has. And if there is decrease in this hormone, and this function decrease, by this also you know the sign and symptom that or the clinical picture of the patient. As you can see, thyroid hormone has two nerves that in close proximity, near the thyroid gland. The thyroid gland what is the clinical importance of that? To know that you may hear someone that this thyroid surgery before, and after that they got complication of hoarseness of voice. Then he got دواي عمليات يبدا تشيلي هاتون عمليات يبدا يبغى then he got what do she then do about قاعدة عمليات يبدا يبغى why there is hoarseness of voice after thyroid surgery? This is a complication. It may happen. There may be injury of these nerves that pass across the thyroid gland or pass over or near to the thyroid gland. And if operation it may injure and cause hoarseness. Why these nerves are supplying larynx, vocal cord, which cause sound production. Okay, another important thing about anatomy of the thyroid gland is highly vascular. What's highly vascular? It's highly
cardiovascular, second vascular organ or gland after the adrenal gland. But vessel is already here, blood flow is already here. During surgery, we need less blood loss. That's why there should be decrease in the blood flow. So we have to give, or we prepare the patient by giving some drugs that decrease blood flow to the gland. What's important? Mangin power, chanwike, ya mangin posti hataku over manual blood flow come better, thyroid size and come better. Then you will do operation. So we will come to the histology of the gland. البرسيال كان بدوين محاضرة، تقاري البرسيال كزور دواء كمين، باشا دوين محاضرة. شي باسا كان أو زور كلنا، أو باسا كان يعني أو زور كلنا. Avoid touching these during surgery. So they are very important. Okay. About histology of the gland, we have follicles. The thyroid, thyroid gland is a unique gland because it stores its hormone not inside the vesicle, inside the cells, but inside the follicle. So it stores hormone, but the hormone not stored inside vesicle like that of the growth hormone or peptides. The hormone stored in the follicle. What is follicle? Follicles are spherical shaped they are formed by lines of cells, follicular cells or thyroid cells. These are cuboidal follicular cells. These cells make follicles. And inside these follicles there will be thyroid hormone. This is the store of thyroid hormone. Colloid here. Colloid. Colloid is a proteinaceous material, la protein thyroglobulina. La contenti of thyroglobulina tia thyroid hormone tia استخلاص السنتين أزانن بوشي thyroglobulin contain thyroid hormone T4 and other particles. So we have follicles formed from follicular cells, and we have other type of cell in the thyroid gland, which is parafollicular cells. Follicular cells أزانن thyroid hormone, T3 and T4. And what about parafollicular cells? Why they are called para? Because they are in between the follicles. Parafollicular cells. They are not related to thyroid hormone. They release hormone, calcitonin. C cell. C cell over calcitonin so it's called C cells or parafollicular cells. They secrete calcitonin, which is important for calcium and phosphate metabolism. So today we will discuss the thyroid hormone, not calcitonin. So thyroid hormone stored here. I'm follicular thyroid gland. Thyroid hormone is stored in the cell can store now. Area. Secretion thyroid gland in order to secrete or release thyroid hormone. What should the gland do? Reabsorb this colloid, which containing what? Thyroid hormone. Reabsorb it at what you have blood vessel gland endocrine gland hormone so we have blood in between these follicles inside the thyroid gland. So the colloid should be reabsorbed, which contains thyroid hormone, to the cells, and from cells secreted to the interstitium and into the blood. And circulate target cell. What's the target cell of thyroid gland? Or what are the target cells? Target cell about almost all cells of the body have thyroid receptor. Thyroid receptor receptor for thyroid hormone. فقط target tissue دیاری كلامي بزرگی فشكاني ليش أروان. طبعا أول كلامنا تين functional unit thyroid. لهر organ كابل يبوتيان functional unit. يعني شو functional unit؟ يعني function كله يودس بيها. أم سيلنا نبي أو organ function ناكا.
functional unity 1 چی بوو؟ ئەسیناس وەنیە ئەلڤیۆلار و دەفتەکەی کە پێوەیەتی لێرەش ئەم فۆلیکڵە ئەسینایی هەر پێ ئەوترێ کەواتە ئەم فۆلیکولەر سەڵانە پێیانەوترێت چی functional unit of thyroid gland because the thyroid hormone produced there and also released there. If the gland active, the follicles are small. باشە بۆچی فۆلیکڵەکان بچووکە بنەوەکە گلاندەکە ئاکتیڤە بێت چونکە ڕێابسۆربی چیەکە کۆڵۆیدەکە ئەکە کە ئاکتیڤ یعنی چی؟ يعني stimulate by something to or some factor to release its content, to release thyroid hormone. So when they become stimulated, they become active. When they become active, they reabsorb this colloid, this thyroid hormone to inside the cell. That always say, inactive or active? Inactive. But this one is active. The follicles, although they are small, they are active because they reabsorb most of the colloid content into the inside the cell. The cells become columnar from cuboidal to flattened. كانت flat يعني inactive كبون columnar in shape أو إخوانه أو شيء active. شو ده colloid ده كان homogeneous in order to secrete and release thyroid. بس معك T4 valent thyroxine. ماشي؟ T3 جا triiodothyronine. Triiodothyronine يعني سي ماشي. Thyroxine is tetraiodothyronine is valent, monoamidation thyroxine. They are small molecules. They come from tyrosine. ماشي لا amino acid tyrosine هو اللي بيستخدم. We have tyrosine. You know amino acid. We have two types: essential and non-essential. This is non-essential. كيف فهمنا نفوتها لأخواتنا؟ هو ما درسنا كي ليش هو درسنا؟ We have tyrosine, and by tyrosine, an iodine thyroid hormone produced. Why it's important for you to know how thyroid hormone produced? Because by this you know if there is iodine deficiency, what will happen to the thyroid? ماشي؟ iodine deficiency بقول زوري أو يقول ده iodine كمان، يودي كمان، çünkü iodine يكي كلواني كتشي أكاي كلكتادني thyroid hormone. So we need iodine and tyrosine in order to make thyroid hormone. But why do it produce? That was very bad. Second, do I work for Sarah Tan? Okay. So when a person have goiter or testis basal create thyroid enlargement, or multiply or active thyroid enlargement. So this person either have hyperthyroid, hypothyroid, or euthyroid. أنت يعني normal thyroid function test. باشا؟ يعني كسر قويتريها بمرجنية أو كسر إلا بلتيا hypoya hyperia يعني مش يبغى ما hypera يا hypoya ولا thyroid disease here. The patient could have or the person could have euthyroidism. لو كان euthyroid يعني investigation كان يبغى يصير لك normal. باشا؟ thyroid function test يبغى كي يصير لك هرمون ثاني normal. T3 T4 عيبني. بقول شيء أو أنا بقول iodine deficiency أو بس زور ليه كمان iodine deficiency تبغى بقول thyroid هرمون كم به الله TSH تكردوه compensate تكردوه thyroid هرمون يدرانه تبغى normal يعني أنا كنشلته mild به يعني بقول mild iodine deficiency والله كقول تريكي أنا بروبيني أوش هلا أنا مع iodine deficiency level severe iodine deficiency. Sometimes the goiter become 20 times of normal. This is normal. Or Africa 20 times of normal. If it's not treated, then it's better for you to go to the doctor. Now I never got this what you are going to adapt to one second. How thyroid hormone synthesized? As we said, we need tyrosine and we need iodine. Basha, iodine is the لأخواتنا iodine أي tyrosine وتوخم درستيا كين كي درستيا ده ولكلاسالتان درستيا كان أنا thyroid هرمون أنا thyroid gland ده thyroid هرمون درستيا ده كشي درستيا tyrosine درستيا tyrosine وتوخم أمانو أسيدة كي درستيا ده نقول apparatus درستيا ده وده وده جبرات كيا وإندوبلازميك ريتيكولوم وده وده بروتين أمانو أسيدة هو درستيا thyroglobulin بود درسته تا پروتینه
Thyroglobulin now tyrosine. Bash. So we have tyrosine. This tyrosine need to bind to the iodine in order to make what? To make thyroid hormone. باش اما كايودا خوين يعني لنا خواتنا هي لنا ونانا هي استصوت تشتي اكن ها ايدينيت الصوت او صادران او خي يودي بازيا وتي يودي تيابي باش فردا because in some parts of the world, for example in the sub-Saharan Africa and also in our region خاصة وين بيشتر زيادة الوابوين there is a high rain, excessive rain. There is wash out of the salt from the soil. يعني خلا كمان عجزة كمان زوري شوراوة ولا صوتي كم ترتيا أو شوري كباران هرين أو تشاقاوي زوري وان كات آيودي كم تيا ويا هو كهشتي كجرو أكا آيودي كم تيا ويا زور جارو كسان الله توشي هنا من آيودي توشي سيدم شو دانا بويا استشيا كم صوت خوان آيودينيتد يكن آيودي يكن بويا مشكلة هنا باش لچی olman bastır fakat ema xwardina xwe لشوتي اخوي ايوداين باشا ايوداين بلام boy help مثلا نورن خلا in order to reabsorb inside intestine the iodine should change to the iodide باشا iodide كاتشتو انا thyroid iodide شي اكليت وترانسبورتر يكا بامبا مان هي لنا thyroid gland that she had a pumpy iodine why it is called pump? Because there is high amount or store of iodine inside the thyroid gland. So we need a pump to pump more iodine into the thyroid gland. This is not a pump maker. The thyroid gland with iodine man here, iodine here. This is the iodine iodine. Kawata the passive diffusion narwa. A pump maker have you need ATP, wouldn't you? كاتب عادات أو بوب كربونات سيلكا باش أو عادات شو ناو سيلكا فلان إيرما بو ثايرويد بيس ما بتشبه عادينا we need iodine again أو يبوك أخوات ما نكتب يسمى بعادينا أبي oxidation بكريتا وديسا iodine كريتا بعادينا ناو ثايرويد so the transport first we need to transport iodine to the follicular cell. This is the first step. أما iodine كانت enough cell. بس طبعا مش ثانية. Then later, synthesis of tyrosine, as we said, of thyroglobulin from protein, the now cell كمان درسوا. After that, we need oxidation of iodide to iodine. This number chip, this number enzyme, the chip hydrogen peroxide that causes oxidation. Now the iodine go iodine. Goji, we need iodine to combine with the tyrosine, to bind to the tyrosine to form thyroid hormone. Especially thyroid hormone درسكا چی درسكا؟ یک iodine لگا tyrosine طبعا چند مولکوله که لگا thyroglobulin که آنها یک دانه. tyrosine هی لگا یک iodine mono iodine tyrosine درسكا. دوان به دای iodine tyrosine باشه. One mono iodine, one diiodotyrosine if combined چی درست دکن؟ triiodotyrosine. اگر دو diiodo چی درست دکن؟ T4 درست دکن. So by this T3 and T4 produce ام جار سیری رسمه کبکن همان شد باسه کینو. We have a follicle and we will take a part of this follicle. ام باشی follicle اکوالگین یک باشی سیری کن. باشی باشه سیری کن. باید زنن آیا کم لایه چه داره شی colloid here. See here, the colloid is here. This is a follicle. We take one cell, and this is the colloid. Bash. Iodine. This is the follicular cell that transport or pump iodine into the cell. Then the iodine should be oxidized. La apical surface. Hydrogen peroxide that causes oxidation of iodine to iodine. Iodine drusbu. In Japanese, one mentioned tyrosine. Tyrosine is inside the molecule of thyroglobulin produced from the endoplasmic reticulum. So it will release into the colloid here inside the colloid. Now we have
سيفي كولويدا وتيا خزن بكليديا ستوريا كاتلا كولويدا thyroglobulin tyrosine. This tyrosine binds to the iodine. What will happen? Formation of MIT and diiodotyrosine. لقوا monoiodothyroid. باش أمدوانا يقدر T3 T4 درسته. تيادود تبايا يكيد لموه. T درسته T3 T4. So we have a thyroglobulin molecule that contains T3, T4, MIT and DIT. How we do it? أي باش أما تشور اللي يسبب بلاد أما اللي بلاد مان هي أما كيابو أما ناو molecule كم كستوري كري أما بلاد بسوا ما اللي هي دوري أما طبعا بيشتر ستوري كردوا خزني كردوا ليرة ستوري كردوا كاتك stimulation of TSH جيكا release جيكا so it will release the thyroid hormone or the thyroglobulin into the blood. How it will be released? Jiekat by pinocytosis. Pinocytosis is endocytosis. Protein endocytosis spelling pinocytosis. Thyroglobulin خاطر نفسيلك. نفسيلك هو basically كده درستي كردوا. باشا. ليرة lysozymiat شيكاتوا. Thyroglobulin molecular يعني ليبتو. thyroid hormone ليبتو. أجل مونو آيودو داي آيودو كمان كبه أو يتوا شيكات شيبتوا. ديسان آيودين درسته بتوا. يتوا بو إيرا بو formationi more thyroid hormone. بالدوام أم سايكلا دوباره أبتوا. The amount normally stored are considerable. It is very large amount. يعني كلام considerable يعني ببي waste thyroid hormone خزنة بشي دوسي منطقة. The thyroid hormone that's stored inside the follicles, inside the thyroid gland, it is sufficient for about 2 to 3 months. كواتا أجر abnormalية كد. Disease يكبر درجة thyroid. كي دركبه؟ حتى كدو بس ما ندرناكه. يعني قالوا disease يكبر يعني لا تجدو بس ما قلتوا أو كشيء كبوا أو dysfunction كبوا للthyroid. هكشيء بيع أو تهبوا بويا إنجاب ذكوتو. So it needs 2 to 3 months for thyroid disease to appear because there's sufficient amount of thyroid hormone inside the follicles. Thyroid gland that's stored. Stored ground, categories releaseable. Thyroid hormone çok skritabe. Agar seni kan amcara lagi tiri follicle kama warga. To let atem nötje. Agar seni ki asmani sarauda lagi tiri ma warga to. Tawata amcara kolay lere ya. Let atem kalmadı. Kolay lere yani thyroid hormone lere kasın bu. Baş çok skritabe basmandı. Seni ki kan oste pakani. Thyroid globulin with the thyroid hormone containing thyroid hormone will be by pinocytosis come here into the cell. And by this vesicle, by lysozyme, that bind to the lysozyme cause these enzyme cause it will cause removal of the thyroid hormone from the thyroglobulin molecule and release of T3 and T4 to the circulation. Thyroid hormone is regulated. This negative feedback is very, very important. This negative feedback mechanism. Her disease ki thyroid زي hypo hyper ya her şey ki gelen feedback bzani. Why this feedback is important? Because thyroid hormone control the level of thyroid hormone and activity of thyroid glands control through this feedback mechanism. She stimulates thyroid hormone TSH. Thyroid stimulating hormone from pituitary, anterior pituitary gland. H stimulating TSH TRH, thyroid releasing or thyrotropin releasing hormone. TSH is also called what? Thyrotropin. What it? But stimulating, yeah, controlling thyroid gland thyroid hormone release. So we have TSH or thyrotropin that's cause stimulation of T3 and T4. We have also TRH from hypothalamus that stimulates the pituitary to release TSH. So thyroid hormone is under the control of these two. And also these two under the control of thyroid hormone by negative feedback. How?
بالتالي وتوان negative feedback بوچی باشه to overact بوچی بين decrease overactivity of the gland. يعني هو stable بين level thyroid hormone ليه لا باشه هو stable بزيا وكم نكاتشون. If you have normally if we have normal thyroid hormone, this negatively feeds back on pituitary and hypothalamus to decrease release further thyroid hormone, to decrease increase in the level, or to decrease abnormality in the thyroid hormone level. Pattern normally negative feedback is T3 T4 negatively feeds back on pituitary and hypothalamus to decrease further release and further stimulation or further release of TSH and TRH, to decrease stimulation of thyroid gland to release thyroid hormone. Bash, what will happen when thyroid hormone increase? Increase thyroid hormone. If the level of thyroid hormone increase, what will happen to this negative feedback? Negative feedback is please, I have enough thyroid hormone. So don't make further TSH and don't make further TRH. Do not stimulate thyroid gland and not release more thyroid hormone and not synthesize more thyroid hormone. And what about if we have low thyroid hormone? Again, thyroid hormone can go if we have low T3 and T4, less than normal. At 12, this negative feedback inhibited negative feedback it release the negative feedback of T3 and T4 on the pituitary and hypothalamus. So أو inhibition there will be increase in the function of the hypothalamus and the pituitary to release more TRH and TSH and cause more hormone production till there will be balance. That will normal. A disease to understand. دوانية آيدان ما كمل. دوانية أنتيباديك هبك وقت TSH إشكا. بويا ثايرويد هرمون. دوانية تيومري هبك. بويا تأثير ناكا فيدباك تتوزك تكيا نورمال نابدو. چونكا تيومري تكتر. قوم الأسالي تدرس بنك أوشكا أكن. أو كشيء أندرس كرتا. أم negative feedback بزاني. لوش تيجي كا why iodine deficiency cause goiter. TRH one basket from hypothalamus and TSH from pituitary. TRH بالتالي طبعا hypothalamus بيعني بهمو body well-being وهي بهموش يعني طبعا انقرض هالشيء قد الخوشية appetite بون كردنا شيء خوش بيها كده anxiety هذا هم بيعني بتشوفها لأن بيستمعوا بشيء يجيبوا hypothalamus release هرمون إترشان شيء هي neurotransmitter كا هرموني كا وعزا فاكتوري كا ريليزي أكا بوكوي هنيكي بو pituitary هنيكي بو بشرين تريدش ويشيب كا وي كنترول أو ستريس ده كا بهذا غير ما وصل مش كاركا تسر hypothalamus باشا كاتك صارت الدنيا TRH زيادة سلمان كاركا تسر شكو ثيرموستاتي ويا hypothalamus ثيرموستاتي جاء Gerbaci lati araj ziyada, with thyroid hormone ziyada, with tozegermukata. But this is not so functional in human being, or we can say it is not clinically important in human, because it is more pronounced in the animal or more effective in the animal. This effect of temperature on the hypothalamus. لا حيوانات أشجان زور تدربية، olfaction كاكا تسلي ياخد شي كاكا تسلي. قال سرما لا أنيمالا زور دوري هي بلام لا يومانا هي تشينجي خفيف بلام دوري كي وانا بينيو زور clinically important here. Cheater stress also affect the release of TRH. But the most important is free level of T3 and T4. بالتالي only the free is active and only the free hormone cause negative feedback. كهذا ويك negative feedback كا حقيقة طلنا بالفريدية كمزيادة. When the free increase or decrease, then it affects the negative feedback and cause affect the pituitary and hypothalamus. TSH thyroid
or TSH, thyroid stimulating hormone. What in our thyroid stimulating hormone? Stimulating thyroid gland thyroid hormone. Drus ka release ishika. What ichi aka? Kiazane. TSH function ichi TSH. Function zora. یک کامل شده. باید thyroid hormone زیاد به چی بکنه؟ ما بیشتر به چی بود؟ بیشتر به iodine بودیم. So it increase or stimulate the pump that we have for iodine trapping. Iodine trap یعنی چی؟ وقتی بله فعلی بدانه تو واحد کوه کرده و iodine نخوره. کاتا چیه که it will stimulate this pump. Pump iodine کو transport طرفه که لگه صودیوم مای stimulate کرده. Stimulate NAK ATPs. This is an enzyme, or this is a pump that is very important in most cells of the body. It will stimulate this pump. Am pumpe وقتا كم iodine trap إشكالنا شنو mechanism كيتونا هو cut normal. So stimulate this pump, so stimulate more iodine transfer. It also stimulate what? Stimulate release of thyroid hormone, and also stimulate more production of protein. Of thyroglobulin, but the tyrosine ziyada, iodine ziyada, thyroid hormone ziyada. It also stimulates release. It also increase in the number and size of the thyroid cells. TSH, TSH. This is very important function of TSH. By this we can recognize some thyroid disease. It will increase the size and number of the thyroid cells in the thyroid gland. Thyroid hormone can be. What will happen to the thyroid gland if there is a decrease in the thyroid hormone? But negative feedback بالكلمة. Thyroid hormone 3T3T4 can be less than normal. What will happen to the size of the thyroid gland? Very good. It will enlarge. Why will thyroid hormone decrease thyroid gland enlarge? Because there is release of the negative feedback effect on the pituitary. T3T4 chemical drug. So there will be more production of TSH to make more thyroid hormone. Basha? TSH زيادة والthyroid hormone زيادة تلوسكا بيكرهنا توبو normal. So when TSH increases, it stimulates thyroid gland and it will increase the cell number and size and also increase the vascularity of the gland, increase NAK ATPs, the pump and more thyroid hormone production. Although it is thyroid gland enlarged. You remember that we said the free hormone is important, and when we have the free and total hormone, when we have a lipophilic hormone. Again, hormone lipophilic بيعني شيء lipophilic يعني not one of the blood out one transport carby أو كيس يسيب كاريرة وايد blood is water يعني كذا not one of water to the hydrophobic so it need protein or it need a carrier to transport it. So thyroid hormone is among the hormone which is the mostly bound to the protein. Only very small amount, less than 1% of the thyroid hormone is free. Present freely in the circulation. لصيايكي كم تريش عفوا كم تر لصيايكي thyroid hormone free. كم تر لصيايكي شكا 0.009 يا 0.99 هكا أمير شيء أكاد أمير how function كان يكا diffuse ببصل أبيت هوي negative feedback لسه TSH ولسه pituitary تنها أو فرية كأكتيفا أو فرية كإما إيش ما بيها وقلت ما كإنفستيجيشن كي باشتري أو فرية بكي because it is biologically active and inhibit TSH. ليش يبين السرعات قبل شوية T3 و T4 كم يعني active ترى T3 كوتشي صورتلي شبه فيها T3 باشا T3 is يعني more T3 is in the free form than T4 باشا صورتلي T3 بفريها ولا T4 why it is so because the free one go to the cells and inside the cell there's more receptor to T3 or the receptor are or T3 has more affinity to the receptor or to the thyroid receptor.
أي زورتر بايندك T3 زورتر بايندك بالريسبتور كانوا باشا وقلنا T4 و T3 عكسنا زورتره بهستره بەڵام ئێمە ئەگەر لە بڵەدا بیگری کامیان زۆرترە T4 زۆرترە بۆچی لەوڵەوە بە T4 طبعا لەناو پێریفریا ئەگۆرە بە T3 زۆربەی T4 نۆرمەڵی لەناو سێرکولیشنە خۆی کێ زۆرتر دروستە بێت T4 is mostly for more than T3 باش زۆربەی کە ئەوەی دروستە بە ساشتا بێنێ T4 T3 نییە بەڵام لە پێریفریا ئەگۆرە بەچی لەناو سێڵەکان لای تشوەکان ئینتەرستیشە ئەگۆرە بە T3 ياخذ لنا blood نزيد cell كان whatever T3 in the periphery. Why? Because T3 is more active and diffused to the cell and more found in the free form. أي وجه هلو ب T3 نبو ب T4 هبو because T4 because it is long acting زور باشا يعني in comparison to T3 longer acting. It is أجل longer acting يعني تزور لنا plasma يعني half-life is زورتره بوشي because it's more يعني bound to protein more than T3 أجل هالهرمونين الهرمون كيكا زورتر ببروتين وبسترا يعني زورتر لنا بلدا أمينيتوا كفريدة إنجا ميتابولايزا إنجا ديفيوزا كابت بوتشو بلان أما كمي بفريها يعني T4 so T4 is more than T3 in the blood but at the periphery mostly go to the convert to T3 باش بوشي قرنجا بزانين شو تسيزة يعني شو physiological condition بيتا هوي كثيرويد كبروتين change يعني level of protein changing the level of protein is important. Why it's so important to know what are the diseases or the condition sometimes physiological or normal condition that cause decreases the protein or increases the protein. Why it's important? Especially for thyroid. Because thyroid hormone binds to the protein. And when it's bound to the protein, the other will be found in the free form. So it will affect the level of the free hormone. And as we said, the free hormone is important and it's active and cause function and cause negative feedback. So we should know the disease that causes this. Which one should be disease? Pregnancy. Pregnancy is among the physiological condition that cause increase in the protein formation. Protein زيادة للpregnancy. وشي estrogen زيادة. Estrogen cause more protein production. كبروتين زوربو فريدة شيء يعني بملا. باش. طبعا أما عادتنا ليش تبى؟ This is temporary. It result مهمة. كاتا يكم ستوتفان كاتا كبروتين زوربو فريدة كم بو. طبعا أم كمي فريا هروا أمينين نخيل. feedback كاتا سرتي. pituitary release is or 3 TSH account. Watching, try to return the feedback to normal. Aware قاعدة negative feedback account. يعني feedback كده سدا من negative feedback account. More TSH release to return T3 to normal, the free one to normal. باش. في كي كده هو normal يعني هرمونك زيادة وين So at the end result, what will happen to the free one? Remains the same. Why? Because TSH return the free toward normal. But what will happen to the total hormone? Increase. Total hormone increase. كاتيكا بريغنانتا أتوبولا دكتور أجر تو أو بيسلنا بيت أمشتنا زاني فحصي بوكي ثيرويد بوكي سيري علي والله ودكتور تشيلي هاتوا total أجر total بوكي فري وانا كر تشيلي هاتوا total برز بوكي خوشي نورمال هیچ مشکلی نیست ثیرویدی. تعلیم می‌بله والله کشیک هی خود دکتر برزا ابجاری که فحص کردم طبعا به جناب قرار بید. والله اگر فری بودنی فری نورمال درجه. چون ثیرویدی نورمال. if thyroid normal free should be normal. أو شيء بس ما نزور سريع رؤية أو كبابة. ماشى؟ there will be stimulation. disease كمان هنا any disease that can cause decrease in the protein formation or protein loss. So disease زي كرينال مان liver disease protein كم تلوستبه أوان شيء كان بدي شوانا total شيء كم كان free ما normal كالبرتو. That's why it is better to send free hormone, especially for the thyroid, free T3 and T4 instead of the total hormone.
أما هيك كلويك أو كوزانك ها بعد كذا فحصك على يغودا خاصة الله لهر مختبر ونوعك لشون مردرجة لشون لعنة هر توتال زيادة كان هر شنان شيء هي طبعا كان توتال يعني لعنة فريقة كبجران توتال لك أتوين بخلقك والله أجر تو بزاني وكسيا فريقنا تيا تزيزك يا لسه درجة هر تزيزك هبو باشترى تو شيء بوكي تفريون شيء كشهر كتأثير كاتشيا TSH لا روجا كما during the day it is under the effect of diurnal variation. What is diurnal variation? It means it will change, its level change according to the time of the day. It is less at the morning and at the afternoon will start to increase until night. La night as well. بوي هيك فحصك روجا لبيانيان كبيتي روجا لعصرها زول الفرقان. So it is better to tell this person to do it at the same time of the day. عصر كردوتي باهر عصر بيكا for follow up. بياني كردوتي باهر بياني بيكا باشتر. بياني تشينجك كم بيبصاريو أو تشينجك مش تأثيرك. So these 2 points are very important for thyroid hormone. The free one, as we said, as يك جارسيلك يا ممكن in order to know why free will not change, only the total change. أما إنه أجر normal amount of protein. Protein كشينا كيا باشا الصورة كشيا أما كروهين كتبوا تيب كان شونا. با موديفول كردو ما نخوي وين يخص أنزيم concentration باش. أما thyroid hormone أما شيا أما protein. لينا normal يعني protein amount normal هيك كيشة مانية. thyroid hormone باش يكي باين هو protein باش كيتري شيا this is free. What will happen when protein increase? اگر protein زیاده است ما فیه چیه؟ تمام چون زورتر باینده کام protein ها. So the free will decrease temporarily as we said. وقت ما free hormone كم كان شيء أبد أول شيء pituitary will be stimulated in order to make more TSH to make more hormone. So it will return the free back to the city American. أو يصيروا normal protein. والله ما من شيء أو هيك protein زيادة. It will return the free back to normal. لأنه خوي لهاتو أكو جاران سيدي وكو ملي هاتو. والله هموي والجري the total hormone increase. That's why the free is important. أنا ما هيك ما أشتغل. ما بحثت. But 24 أقرب T3 للperiphery. And some of them will convert to reverse T3, which is inactive. Reverse T3 ويبني inactive. thyroid hormone شو الإشكال؟ مثلا هيك غدي زور بير، زور إشكال، يا غدي أكتيف بير. نها وأنا على غدي سامي هيك، شو عمليه؟ اشتغلت على شيء بير. أنا ضعيف من جدا. همو metabolism زيادة. سريعة بالإشكال إشياء يعني ها rapid mentation، تأجليها بزول ترابا. تحبل يعني نعمل ليه هموش كان سريعة بيتوا metabolism سريعة بيتوا. أما بوين شيء ويا؟ وهي mechanism actually thyroid. وبعد جوانا what will happen if there is hypothyroid? Decrease metabolism. أو كسر قواوة بيت شوري برز بيتوا خاوة بيتوا سيرك هموش تيجي حتى أخسكرني شي خاوة بيتوا slow بيت. وجيها بعد كسر خوي أخسكرني سريعة خاوة. thyroid hormone شيء أكاد. As we say, it is lipophilic, so go to inside the cell. It binds to the receptor in the nucleus, DNA. That's a DNA receptor here. أما هيك كلوش كان إكوالية تاخذ إشي سريع بها خابر. That's a nucleus إشكال. That's a DNA because transcription, translation, and protein formation, and then the protein goes action. So it is slow. Action هذه خاوة. كاتي أبد هذا ركبه. باشا. بويا كاتي كعلاج غدوية بناخوشه. هيك اللي برسي. وتوبويش فرق من كردوا. لكاتي أبد. لو أنا several weeks. It takes several weeks till the function of this hormone ياخذ درجة بوي تركب. كاتي إشكي خاوة كاتي أبد. Because it binds to the DNA. أفيزنا قاعد يتياو تبزان شيكا. أما كواين دكار receptor كبيرة. بس يجي DNA كدر خاك بيشتر دبنا كبد. ودري أخاوي ببيتوشي. It will cause transcription and translation and protein formation. أو بروتيني دروستيا كاتشيا.
What are these proteins? It's either enzyme, it's either functional protein or structural protein. Enzyme كان شيء، enzyme كان أوامر كذا metabolism. مثلا all metabolism and metabolism module, you know. The enzyme that you have, they are all participate in the metabolism. فأنا كإنزيم زيادة metabolism تياتا زيادة. باش. أجا زور بالثايرويد هرمون metabolism زور زيادة. باش بوي بروتين دروسكابي سيبا شيء في سيبا وهيك energy كي زور تريه بونيا بدواج energy زور تصرف كات. So it need more auto consumption and oxidative energy metabolism. في سيبا oxygen زور ترى auto consumption في سيبا ATP production زيادة and then use more ATP. كإنزيم زور تلويز functional cell زيادة يعني ATP زور ترى auto consumption زيادة ATP زور تدرس تكا زور تسرفكا. So it increase demand for energy. بقول أول شيء بير كميتابوليزم زيادة increase ATP كيوزن شيء بير باش هيك يبقى heat هو كسكر معه أما طبعا أجر normal بينا يعني الله أجر زيادة باشا أجر تبقى ميكانيزم reaction نتيجة أو function نتيجة سرزاني أجر زيادة تشوفها. So when it increase the transporter, increase the protein that goes transport. Transporter كان زانن. The transporter هم nutrient هم electrolyte كان نفسه كان. So increase the transport cause what? Cause more transport of these molecules and more receptor formation. Because receptor is also protein. So it increase all protein inside the body. عشان protein هم زيادة. بلام أجت عن ليفل. Thyroid hormone normally شيء anabolic يعني protein formation كونية. But if it increase more than normal يعني لو يكسر thyroid toxic به أبغى catabolic. Catabolism زيادة به. Destruction protein شكل هم كذا. بوشي protein ليش بكارين يتبو energy جاري كده. So normally balance equilibrium ولا بين catabolism و anabolism. Normally mitochondria زيادة, activity mitochondria زيادة. Why? Because it need more oxygen, need more energy. You know, mitochondria is the powerhouse of the cell. So all metabolism increase and all activity throughout the body increase. So what is the action of thyroid hormone? One of the function of thyroid hormone is calorigenic. تولد دواء بزحمة يكي لأيوة بيمبلن يك صفتي نشانة كسيكم بيمبلن كثايرويد هرموني أكتيفة يك نشانة يكي كخودي زور إشكال چيا بيت هر كسي بيمبلن باش calorigenic action چيا وطبعا auto consumption increase in most tissue of the body. So BMR increase, basal metabolic rate increase, energy production يعني وطبعا قلبي زيادة درستك أما جاري وطبعا function كانت. So this is the calorigenic action. أو ما باسكت. بوشي كي كسر thyroid هرموني برزانة لاني صعيد به. لبالي وطبعا شيء كان زوربي nutrient كان بوزة بكاري باشا metabolism زي So the person become thin. Well, I'm not scared if appetite not increase, because some patients with thyroidoxicosis have increased appetite also. Again, appetite is زيادة وعدني زيادة أو ضعيفة. What happened to the growth and development? وطبعا growth hormone again can be achieved by dwarfism, قزمين. But thyroid hormone also deficiency at childhood or from birth. If it's not treated, it will cause dwarfism also. But how you can differentiate between dwarfism or the growth hormone deficiency and thyroid hormone deficiency? That of the thyroid hormone has also cretinism. In here, mental deficiency, mental retardation. يعني مش كشي خاوة واش اشتانا بوشي brain development تكتوى if it's from childhood. شوف لو كاتيا synapses or تدرس thyroid hormone for growth is very important. It causes skeletal maturation. It makes growth hormone to
do its function. So it potentiates the effect of growth hormone on the tissue. Bone mineralization زيادة وكربون mineral position بيننا بونك activity وتمانها متشوية زيادة and also promote growth hormone effect. Chile مشكلة. What happened to the nervous system and neuron? Why we said if there is thyroid hormone deficiency from childhood, there will be mental retardation. What يتخلف في عقلها يا دكتورتني أبد mental retardation يبي وتسألها thyroid hormone يكمل childhood. Because during childhood there will be brain development, synapse production, myelination. زمان نشيد كتنقرين قبل سرعة رشدنيتي activity كم بنام دماركها action potential بنام دماركها. myelination كم بيتو ألف thyroid hormone كم بيت. وبويا كسر thyroid hormone بس rapid ventilation يبي. أنا synapse myelination صار جزء سريع أروح action potential كده لأن أنا زيادة أنا rapid ventilation. This is cretinism, as we said, mental retardation with dwarfism called cretinism. A bit zoo investigation thyroid hormone كي أجل تنوي كبرتا treatinally a better cretinism. أجل thyroid hormone deficiency أبدا. What is the effect on carbohydrate and metabolism? Thyroid hormone causes increased carbohydrate absorption. And what about cholesterol? كسيك غدي كما كستعطي يكي بناسي غدي كم بيبغى غدي طمام يعني شو غدي طمام يكني كم تريشكا يملا كوليسترول كي تشيلي هاتو توري برز بوتو يا كبوتو زور باشا توري برز بوتو hyperlipidemia or hypercholesterolemia why because thyroid hormone cause cholesterol excretion from bile لقل بايلا cholesterol أكاتدر دوائي تشتنا intestine يعني لستولا أكاتدر بلان أو كسر thyroid hormone كان بيكم تركاتدر so there will be more cholesterol in the blood and hypercholesterolemia and cardiovascular disease also more due to this. What about the skeletal muscle? thyroid hormone طبعا للنورمال ليفل يموت من باشا ويكباس يكين زور ترالين كزور زي كريا زور كميكن. At normal level very important for muscle cause protein formation cause activity of the muscle. But if it increases, it causes vigorous action of the muscle, contraction. ثاني بقول كذا، باشا. بلام أنا زور دولة أنا بقول muscle destruction. What about hypothyroidism? أنا كم بالثيرويد شيء there will be muscle weakness, and there is a disease that we recognize. هيك السنة ثاني كبويا كيف حسيك بويا كنا خستخان الاثنين كول سانتشي بويا رفلكس كبويا كي سيرك خاوبو تبع رفلكس كي. responses زور خاوة. أو أساني لو كسرتيا hypothyroid يعني نشكل بلاي hypothyroid داروا. هيك لا تسلا كان كبويا كي. But thyroid hormone also has indirect action on all cells of the body, as we said. Most of the tissue of the body. It increases metabolism. It increases effect on the heart muscle on the. لسه heart شيء ترى ليش كذا heart muscle؟ شيء له heart ترى. كسيك الثيرويد يزور بصويا بلسان شيء له rapid pulsation يعني عرضي زيادة palpitation على دم بلا كذا ماشى. وعطي increase cardiac output, increase palpitation, increase heart rate. شيء كاستيميليشن كاتيكولامين كإفكت of catecholamine on its receptor. وهي كريسبتور غير كاتيكولامين sensitive تربن مور هرمون كاتيكولامين شيء تربن. أدرينالين صار باش أبينفرين ولا أبينفرين. أدرينالين كات ستريس هيك أدرينالين دليله لصار درجة كويسة. توقع ثيرويد بالنسبة إفكتيو أدرينالين زيادة يعني response زور ترى بوستريس. palpitation زيادة بلوكاتيو همون نشانة دانيتر زيادة سويتينج زيادة تريمر زيادة بويا هذا يك خدي بالنسبة تريمري هذا زيادة زين أول شيء بقول شيء effective potentiality actually catecholamine they are related to each other. It also has effect on the reproduction.
a potentiate effect, or we can say it has permissive effect on FSH and LH. يعني permissive effect. Permissive effect, if a hormone has permissive effect on another hormone, means it permits this hormone to do its function. يعني خوي functional ايش تكتب thyroid hormone. والله هو FSH LH يقرأ production أكثر. بدوي مثلا ovulation للفيميل FSH. LH و FSH. باش. خويا function كيان أوي والله ما در thyroid hormone نبي. ولی ملاکی باش نبی او فانکشن هم باشی نکرد. So if there is no thyroid hormone, there is no ovulation. Although this is not direct function of thyroid hormone, but it is the permissive action of thyroid hormone on the reproductive hormone. That's why thyroid abnormality could cause menstrual disturbance and infertility also. Why is thyroid hormone important? Eğer başka çevrede infertility. وبيني كان مشان حين زور زور بويا يكن disease وكا نخوش بشي بولاي دكتور ما بويا وكا إلا عندك recognize بكيا abnormality كي recognize بكيا. So what happens if there is hyperfunction of this gland? Expand to it will increase the action of all glands. تقريبا gland كان هرمون كان هموي activity زيادة زيادة درجة. والله همان كذا لو أنا زيادة إجدام ليه. And according to the hormone, it will make us increase the release of other hormones. بالسيارة كم كرليتا أجر بيتامه وتنبوشي بوشي thyroid hormone قبل بوشي adding deficiency بدا enlargement of the thyroid gland. كيف يمالك؟ بدأ يبرز. Why iodine deficiency cause enlargement of the thyroid gland? أنا وش اللي تعمليني وكمان بس هو نقول عليه دورة ببو. بلى. بس ده جيبرز ما يعني بدأ يبرز. بس خوش. حسب صدقين بس خلاص. بيتعلم بس أحمد. يا بكر. When there's no iodine, okay, or deficient, there's no production of T3 and T4. Or decreased production, okay. The negative shunt, Negative effect will go away, so we will have more TSH. Okay, so başka thyroid hormone إذا thyroid hormone زيادة كده TSH زيادة كم يكون thyroid hormone شكايتين كمان TSH أبي زيادة كابو thyroid hormone كرهنا توبو normal باشا TSH زيادة أي بني كرهنا هو normal. Because there's no iodine. Very good. It increases the mitochondria, it increases. Zor baş, that's what. Very good. Because there is no iodine. Iodine has deficiency. Çarene kırdılar. No iodine. So thyroid hormone although thyroid globulin produce and colloid increase, thyroid size increase, the cell increase in number and size due to TSH stimulation, but there is no iodine, so thyroid hormone not produced. So this is my feedback. Stimulate more TSH secretion from pituitary. أنا بتشيل الأشياء سلبة بالدوام. TSH زوجته بقول هرمون درست. هرمون هالكمان يسا stimulate in pituitary كان more TSH produce. هرمون هالكمان بس لما become larger and larger inside هذا كود treatment يعني. That's what. بس ناخذ بس fast. Okay, good afternoon. Today's lecture is about thyroid hormone excess or thyroid hormone deficiency. That's to say disorders of the thyroid gland. We have two topics to be discussed with you. We have hyperthyroidism, where there is excess thyroid hormone production and release. And we have hypothyroidism when the thyroid hormones are deficient, not sufficient to fulfill the demands of the body. چیه بیرون پیکچر جماعت؟ دو پیکچره، یکیان امه، یکیان چیزی گنجتره
هسه كان hyperthyroidism كان hypo. كمان hyper hypothyroidism. Yeah. So the clinical problems caused by too much thyroid hormone release or too little thyroid hormone release is known as hyper and hypothyroidism. We talk now about hyperthyroidism. We have two terms, hyperthyroidism and thyrotoxicosis. Hyperthyroidism means what? Describe increased thyroid hormone synthesis and release. However, in cases of hyperthyroidism, the gland is secreting more thyroid hormones, okay? While in cases of thyrotoxicosis, we have what? Describes a constellation of clinical picture arising from elevated circulating level of thyroid hormones. It can be caused by Graves' disease, which is the gland is secreting more hormone, or multinodular goiter. We have several goiters, several nodules in the thyroid gland. They are secreting thyroid hormones regardless to the normal feedback mechanism we have. In cases of multinodular goiter, the nodules do not follow the normal mechanism or feedback mechanism. So they secrete hormone regardless the TSS level. Okay? In cases of toxic adenoma, the same. We have single nodule that secretes hormone without need. It doesn't follow the normal mechanism of feedback we have. يعني thyroid hormone كزورة TSH suppress أو هل secretion أكان. We have thyroiditis when the thyroid gland is destroyed by an autoimmune mechanism or non-autoimmune mechanism. As the thyroid hormone destruction a bit, there will be a release of the preformed hormones. Hormone production, secretion, production زيادة but the only destruction was hormonal release. Any of these, when cause some clinical features that suggest toxicosis caused by excess thyroid hormone, called thyrotoxicosis. See here, weight loss, tachycardia, heat intolerance, cycle problem, good appetite, sometimes heart failure, dysglycemia, nervousness, irritability and anxiety. Then you search for the cause. Is it Graves? Is it thyroiditis? Is it multinodular or single toxic nodular goiter? واضح حتى هسه؟ زور. Now we talk about hyperthyroidism. طبعا يقدر ستاني أنا أتواني نتوقع كهاموي باسكي أو إما يبوي كباسكي هدواي لما نجا كشتانا لما حليت شو على زيادة الفيلم. Graves' disease is the most common form of hyperthyroidism. كواتا كأما زاني يعني زوريني كيسا كأما زاني. Affecting 1% of the population, mostly affecting women than men. وكورولا تقريبا همو أوتومينا كان زيادة جنانا زيادة الموت كيران وكاركي نازل. It has a strong genetic component. 50% concordance for cytosis between monozygotic and 5% between dizygotic. كذا زمان يعني شيء. اسمه. آخر وين يعني شيء؟ عسى يشوفونه. لصايا بنجاكا يعني شيء لصايا بنجاكا يعني شيء. يعني من هذا كي دواني شيء ليرشو مانه ودواني شيء جواز مانه. أجريك يعني دواني كي ليرشو مانه أجريك يعني نخوشكي هبت أو تشانسي دكتني ثايروتوكسيكوس لك لو يتري أنا لصايا بنجا
بەڵام ئەگەر دایزایگۆتینگ بێ یەکیان هەی بێت شانسی لە سایە 5 ئەوەی تریان تووشی بێت. It means that there is some genetic background. چکەوان geneticەکان یەکشە. And we have environmental factors as well. So it is an autoimmune disease in which antibodies are produced that stimulate TSH receptor on the follicle cells. You know that on the follicle we have TSH receptor, yeah? The antibodies are attached to the receptor and stimulate the cell to produce more hormone, as if it is TSH. What TSH will binding it. Antibody binding a receptor stimulation is resulting in increased production and release of hormones. Signs and symptoms of hyperthyroidism: heat intolerance. لجوري شيء أوعى بهالقلبة والله تحملنا كروات الدرو. يعني بقي كمان ناقرت. Increase oxygen consumption and increase basal metabolic rate. Basal metabolic rate أمان زيادة الأيام. Weight loss and good appetite. عادة أنا قلت وأنا وزن مدابس وأنا كيلو يعني خلق واحد بيلا يعني أجل كان مش الوضوء. في علي is it planned or not? I don't know. يعني ببلان أو خدانا وزنه. علي appetite شو أنا؟ علي appetite باشا يعني زور باشا. لم كاتيا تقريبا differential diagnosis كانت بو كم بيته بو تشتكي كم يكلوانا thyrotoxicosis يعني hyperthyroidism. Physical and mental hyperactivity. They have tremor, لازم يعني here. Angry, anxious to رزو ترابا بو بسيطري شو ترابا كيف سير كشروانا. هذا ما بكون يعني ترى كان كتير مالين يعني داخليا خارج كان كتير مالين إسازور توري يعني لما هو they have tachycardia and palpitation هسا كان يعني ضل يومي عقدارة كليات خلالية intestinal hypermobility or diarrhea osteoporosis يعني تشوف one problem of them increased bone turnover and resorption. This is the cause behind osteoporosis in people with hypothyroidism and skeletal cardiomyopathy. So they feel tiredness and they may develop heart failure. لو أنا توش heart failure يجبن هنيشان وبريسلسنس. طبعا تلبيك ما نهو للشريك تلبيك طبنا. لم حاضريك يك ساعاتية سيجار شارجار بريشة درو تحملينا عرقية كدوا لسستانا يعني في كان نسيك كاني يعود سمعت يعني قال يعود أماوي طاونية خنكيونية كم الأشياء أنا ود بالفعل كيسا ثايروتوكسيكوسيس بو جريفز ديزيز بو أيود جاران يعزاني في زور بارو مسانات وأنا مزوج إلى قبل أما وقتها نسيك كمصل ما باثية كات يعني في شرانا أجر كسكز thyrotoxicosis is very obvious. Diagnosis of hyperthyroidism. Hyperthyroidism can cause an anxiety, but can be distinguished by proper history. زور جالك anxiety اللي ما تبي شو كعادة تمنانا لقيني شاهي يقبل بدل agent female patient زيادة احتمال anxiety هبل. Life is complicated nowadays. لبروات جايبة تيكلا بيبدو أنا نازاني كاميانا. By proper history taking, you focus on weight loss. In cases of thyrotoxicosis, usually the patient is having weight loss unplanned, an intentional weight loss, and they have good appetite at the same time. They are having heat intolerance. They have cycle problem, which is less likely to be seen in people with an anxiety compared to thyrotoxicosis. They have, on examination, they have neck swelling, goiter. It's not a must, but usually they have goiter, especially in cases of Graves' disease. Diffuse goiter, goiter هي دورية diffuser كسماعية سداني بروي لواني جوليبيت blood flow because it's hypervascular. And the patient is having bulging of eyes, ectophthalmos, and skin changes. Sometimes they have acropathy, Graves' acropathy. They have clubbing and skin changes in cases of Graves' disease. You look for hyperdynamic features like warm hands in cases of hyperthyroidism.
دەست لە دەستی نەخۆشەکە و دەستی گەرمە هەستی پێەکەی دەستی گەرمە. Because this is a hyperdynamic situation. While in cases of an anxiety, دەست لە دەستی چۆنە cold. تۆزێت بەلینجێکی عارەقێکی کەمەکەیت cold پێوتێ clammy hands, cold clammy hands in cases of an anxiety. لەم ڕێگایانەوە توانین differentiation بکەیت. دوای ئەوەی نێرین بۆچی investigations, we have 3 lines of investigations. All the 3 lines may not be indicated in every cases. Okay? Thyroid function test, there will be high T4, T3 levels, particularly T3, and there will be suppression of TSH. Why we have suppression of TSH? Simply because we have negative feedback, yeah? So T4, T3 will affect the center, the pituitary and hypothalamus to suppress TSH formation and release. Sometimes we need to send, especially in cases of Graves' disease, we send for antibodies. We find that majority of our patients with Graves' disease will have what? TSH receptor antibody. Why? Because this is the reason why the patient develops thyrotoxicosis. Because we have an autoimmune condition, antibody attached to the receptor, and it will stimulate the gland. Sometimes we need imaging. أتواني لي أنا إنه أتوقع كبداية بإيماجين، بإيماجين ultrasonography جابتي درا، ولو لي أنا باس ما نكتبه. Technetium 99 isotope scan to see whether it is uptaken by the gland or not. Here, radioactive iodine and technetium, they are radioactive. They are taken by the gland, and we see the scan after that, after a few hours, in cases of IV injection, in cases of oral, several hours, after taking the radioactive material. We scan the gland and we see, is it uptaken by the gland or not? Sometimes there will be no uptake at all. If there is no uptake, means what? Gland inaccurate. Means what? Thyroiditis. In cases of thyroiditis, there will be diffuse, low uptake, reduced uptake of the isotope. In cases of Graves' disease, uptake here, single, diffuse massive urea, right and left hand head. Amateur picturing Graves. In cases of multinodular goiter, we have several foci of increased uptake. The chashena can uptake a kaziaka. Or multinodular goiter. I got only single nodule uptake incredible, toxic adenoma. أبزاني picture ما كذا بس. سيلي مكان. أما خواتنا لما رو بيخبرنا أما هلا بيزانن. يساعد نشي زانن ليتان داوانا أكم بس هتقو مستقبل motivation picture كهموي زوري على تيجرا. دقيقة داخل. ولا شورى دقيقة داخل. جوان داخل بابا. هذا اسمش. In any case, when we have low TSH and high T3, T4, we search for clinical picture. If there is clinical picture suggesting thyrotoxicosis, we see, is there any feature of Graves' disease like what? I'm not typing of Graves' disease, oh, by the way. Diffuse goiter, goiteric gory hair with brewing, diffuse and ophthalmoplegia and exophthalmos, ophthalmopathy, chari deratopleta dero. Peritibial myxedema, kachilera, the hadu kachakania, chida piestakai, asture beunashirina bed, what I search for peritibial myxedema chia. And positive antibody, TSL antibody. I'm picturing how it means most likely this is a case of Graves' disease.
دوای چی ئەەکەین؟ سایرۆت سێتیگرافی ئەگەر ضرور نەبوو نایکەین پێویست ناکەن چکە وازەحە پیکچەرەکانی هەبێ ئەمانەی هەبێ یعنی گرێڤس دیزیز ئەم پیکچەرەمان بۆ ئەمە گرێڤس دیزیز سێریکەن ئەها diffuse increased uptake of the radioisotope by the gland. بس جاري وهم بيكتشرمان ناتي أما ما ناتي بتاعتي elderly people multinodular goiter do still أما لو زود وعسانك إيش من السرية كهذا توكسيك وشي بيوتي توكسيك لا برو رجيتي زور هرمون ما بدرها لا برو نيا كانسر يعني خطر بيبقى كانسر نو برو برودكشن هرمون في زيادة ليرة شيء معناه هو يستهميان توكسيك دينومانه single يك دانيان زورا أو يتري uptake كي هم كمان هذا picture كيت there's very low uptake هو لبرو كيسي thyroiditis destruction يصير لك المعنى هو ريليز بوا أو هرموني كبيرش ستور كراو ريليز بوا نقول يسا برودكشن زور بي أو سينسيس زور بي أو ريليز زور بي لبرو uptake دينا كنا هو picture كي بمشي كذا دكتور باش دوای لو او حالتها كيف بڵێن بێتەوە بە hypothyroidism لمستقبلا بلى. yes cases of thyroiditis at the first few weeks to months they have features suggesting thyrotoxicosis but later on the condition will be cured or the patient may develop hypothyroidism after that. اگر دیستراکشنی ساڵەکان بێت ناتوانێت پرۆدەکشن بکات و کاتە لە فیوچەرا بێ بە هایپۆثایرۆیدیزم. We have 3 lines of management of what? Of Graves' disease, of Graves' thyrotoxicosis. يعني هو thyrotoxicosis كبوي Graves' disease. Number 1, anti-thyroid drugs. Number 2 is surgery, and number 3 is radioactive iodine. واضحة؟ كاتب we have 3 lines of management. Line يكم anti-thyroid medication like carbimazole or propylthiouracil and do medication around here for 1 year or 16-18 months. عادة صار يعني صار نيويورك ما في يستبوي remission druski. People with Graves' disease after taking the medication regularly for 18 months, they have 50% chance of remission. يعني هالكسر Graves' disease يبغى صار نيويورك anti-thyroid medication وربقريت chance remission تشاكبونوي بتشاكبونوي كيوري صلصانية دوای چند سال احتمال هالباتو يوتي remission بيناوت كيور يعني شيء يعني طواوق وحلامته تشاكبينه بس thyroid hyperthyroidism management يكين بيوتي remission أي بو چند ساله أي برينا نخوشه بيه 50% chance من هي بو أوي remission بيد يعني بلان دوای چند سال احتمال دوباره سر هالباتو عادة we have some side effects of the medications like agranulocytosis in cases of carbimazole. The carbimazole أمله شيء ترسين agranulocytosis. Agranulocyte شيء أو granulane أو هو فيروس كان كم بتشجره أو مثلا كان granulocyte agranulocyte. هذا number يزور كم بيته. The patient will be at risk of getting infection, life-threatening infection. That's why you advise your patient if they develop fever or sore throat, please come back. And you will suggest CBC test to see the level of or the number of YBC. عادة baseline هو يكفي advice يجي هر كذا sore throat أزار الكوريان fever have please come back. وأوي check كي توزاني توشي agranulocytosis نبوا. In cases of propylthiouracil, be afraid of hepatitis, liver enzyme elevation and hepatitis because sometimes it causes hepatitis. La pregnancy, both of medication of the groups can be used. طبعا عادة لبدايتها propylthiouracil is preferable
very less likely to cause complications. However, carbimazole is not dangerous, it's not teratogenic. بيشتغل طبعا هني الداتا عن هي قالت teratogenic أو data كان تازل. فلان generally practicing this management is to give proper thyroid in the first few weeks of pregnancy, then change to carbimazole because this is associated with less hepatocellular damage. Surgery, we have subtotal thyroidectomy or total thyroidectomy. Advanced subtotal thyroidectomy is preferable. Why? Because it is less likely to damage the nerves, damage the surrounding structures, and the recurrent laryngeal nerve specifically. بسوت أنا هنا كسر دواي surgery neck يعني surgery thyroid دنيانا غورة هو damage بيت بو nerve computer recurrent laryngeal nerve هميش innervation كي كات vocal cords. The vocal cord will be paralyzed, and the patient will develop a condition called hoarseness of voice. Adverse effects of surgery here, damage to the surrounding structure, including the recurrent laryngeal nerve, hypothyroidism, or the future احتمال توشي hypothyroidism احتمال توشي hypoparathyroidism. Parathyroidism can be why? What's it توشي hypoparathyroidism? Thyroidectomy. Both. After parathyroid glands are behind the thyroid gland, so during surgery, you may remove the parathyroid gland or you may disturb the blood supply to the gland. أجر blood supply كشي قطع كي لفيوتشر هل توشي hypoparathyroidism. Radioactive iodine. أول شيء كيك الله إن كان management radioactive iodine إنه بكساك إخواته ولا رجيتيو orally the patient will take radioactive iodine and after a few months you see the effects of radioiodine treatment. It has some radiation that destroy the gland. Radioiodine شو أنا لو رجع خوارنو يا جماعة إخوته أشتى نستنو أشتى circulation أو بالام دبروي iodine أشتى thyroid gland أو mainly وشو أنا كان تطلع تلتشل أمانيته كما هو مشيعة radiation دوسكان radiation ورده destruction سالا كان thyroid gland وكان problem إيشيا hypothyroidism جارية زورة destruction gland كزورة كيسا كمان توشي hypothyroidism sometimes it causes what cancer yeah بالله risk كي زوركا risky cancer لأن جوزها جرعية دو جرعة very minimum but it is teratogenic يعني لكيس pregnancy نابي بيه بهيش يوي لأيجي under 16 خواش شانس صالة وهاد نايي لبروي الريسكي كانسر احتمال لو جلوكايتوز زيادة برسيال هي لسال أما thyrotoxicosis, Graves' disease, diagnosis and management. Now we have few slides on hypothyroidism. When we have, generally talking, in management of hormone disorders, when we have deficiency, we need to replace. When we have excess, we need to suppress. واضح؟ وهم يعني أقصى راسه. يعني هم كونديشن كان والله يعني زور. كوات الليلة شيء ما نهو. لو يبيشوا excess ما نهو suppress ما نكر. By drug, by radioisotope material, by surgery. Now we have deficiency, so we need to replace. Okay?
اوكي چه حەزەکەی نەخوێنەوە هیچ یەک کەس دەست خۆش لەبەر دەستی شانی ئێستا ئاخرم سلایدۆ خوێنەوە کە ئێستا چینە سەری کێ هیچی نەخوێنەوە تۆ یەکێکی ئەوامێ هەر دەست خۆش سەیری مەکە باشە تەسەورەکەی کۆزی هایپۆثایرۆیدیزم ئەوەی تا ئێستا ئەم لێکچەرەمان خوێنە تا ئێستا کۆزەکەی چی بێت یەک دوو کۆزم پێ بڵێ کێ تووشی هایپۆثایرۆیدیزمە بێت یەکێ دیفیشنسی لە ڕێسێپتەرەکە هەبێ بۆ TSH بەڵێ ئافرم یەکی ڕیسەپتەری هەر نەبێت یەکێک کێشەی دروستکردنی فایرۆنینی هەبێ بۆ نمونە بەڵێ هەر لە سلایدەکانی من ئەمێ فۆکس پێی سەر کە باس ئەوەی کە پێشتر ئەوەی کە مەنێجمێنتی هایپۆثایرۆیدیزمان کرد دووسێشمان کرد باش ریموڤمان کرد کەواتە یەکێک لە کۆزەکان چییە؟ ئەو ڕیموڤەڵە سێرجری ڕێدیۆ ئایزۆتۆپمان نایە بە کەسەکە دوای ئەوە تووشی هایپۆثایرۆیدیزم دەرمانی تریشمان کەواتە surgery after radiation and isotope therapy or in cases of Hashimoto's thyroiditis. أما أن الصحيح أنه يكوزكاني hypothyroidism. يعني it is autoimmune like Hashimoto's thyroiditis or after surgery or after radioisotope therapy. كواتا الصحيح أنه يكوزكان منزاني hypothyroidism. We have few other causes like iodine deficiency, like some syndromes, like receptor problem for inappropriate synthesis of thyroid molecules. People with chronic or long-term hypothyroidism, they have what? They have some change in their skin due to prolonged hypothyroidism and infiltration of some molecules like glucopolysaccharides, hyaluronic acid, chondroitin in their skin, so that's why they develop pale skin and less attractive skin. حتى أنا لك بيشرب بيسم زور باجبو لي رازي وبزم ما وسيلة كم ناشرين بوا زرد بوا أمشانه بليه لنا خوشه. Now we talk about Hashimoto's thyroiditis. It is the most common cause affecting 1% of population. طبعا لا يهم زيادة التصور أكيد زيادة ليك زيادة. Women are mostly affected. شش بيكا. طبعا ما داتا أوروبيا كان يعني الفرق بس زور داتا باش مانيا. This is an autoimmune destruction of the thyroid follicles. So, if I ask you what is the mechanism of Hashimoto's hypothyroidism, we have two mechanisms, yeah? Either there will be autoimmune destruction of the thyroid follicles, or we have antibody that blocks the TSS receptor on the follicle. Because autoimmune destruction معناها يعني antibody معناها كأتاك كابا TSS receptor ولا activate ناكا process أكا بدوية ناربا space TSS يقلتوها ولا activate ناكا. So there will be what? Occupying of the receptors and no hormone production by the cells. So we need to do what? To increase the TSH level, to stimulate thyroid glands to secrete more hormone. In this case, there will be elevated TSH and low normal T4 and T3. People with hypothyroidism, they develop cold intolerance and low BMR. Based on metabolic rate يعني كم بيته سماع البيت يعني زستان تقريبا زور صارني بزمان دائما جيكي زيادة يعني لبرا. They will gain weight because despite that they have normal appetite or slightly decreased appetite, they gain weight. Axi thyrotoxicosis. They feel tiredness and lethargic.
عادة هەستەکەم هیلاکن چەند سەعاتێکی زۆرە خۆن بەڵام ڕفرێش نابنەوە. ئەمە تەبعاً ئەمە ساینە برادیکاردیا ئەگەر تێستی پەڵسڕێتیان بکەین لەوانەیە 50 بێ 60 بێت پێشتر زیاتر بووە. Their skin will be dry and flaky. پێستیان هەم پێڵە هەم وشکە درایە هەم قڵی شوشیوار دەستەکات. Hashimoto's thyroiditis is autoimmune disease, while infectious thyroiditis is caused by an infection. And if you do here, we have a viral infection or post-viral infection. Sometimes the patient develops viral, a flu-like illness, for example. After a few weeks, they develop subacute thyroiditis, decrepiant thyroiditis. Okay? فلوكا دايركت ميكانيزم كي نازل واي فلوكا فلو المفروض respiratory system creator but after a few weeks they develop feature of thyroiditis كما feature كان مستمر كبوريس نكا كريه ريزنينيا كلا باكجراوند بيش نكا برسيال بالات كان حتى كان ما يلمو بيش فلو لايونس لكم خبور أما respiratory شيء we have bacterial infection of the thyroid glands and destruction of thyroid glands it's very rare. Bacterial infection in thyroid glands زور دائما. يعني لو جي همو تماما نيمي. يجي على فضلكش أي شكل زور كمان. But Hashimoto's autoimmune يعني الأخير infection ونية autoimmune. Antibodies are formed against the cells. Now there will be destruction of the cells or occupying the receptor, TSL receptor, and there will be blocking of the pathways. They may have hair loss, they may have change in their voice and hoarseness of voice, husky, diminution, kasar. Heavy menses, in cases of hyperthyroidism, the menses will be scanty, irregular, very few amount of bleeding. اگر پیشتر خوی 5 days will be established as zero but in cases of hypothyroidism, there will be heavy bleeding. هو critical زور بو ناسي هوي بو differential diagnosis بو امتحانات كبرشارة ليكاي كلواني كبزور مهمة ليكبرسي psychoactivity. Constipation لولا diarrhea ما هو. Neuromuscular system weakness, cramps, muscle cramp, and sometimes there will be cerebellar ataxia. Patient زور خاو أجر TSH برز بيو يعني بده كي زور كان بيه خاوة reaction دينية سيلا قلا كي يعني زود أسفين في برامج أسفين. How we reach the diagnosis by features, you know that, and we talk about primary hypothyroidism. We have also secondary hypothyroidism, or diaphragm. Let's focus on a cell investigation account. Serum T4 is low, TSH is elevated. In cases of hypothyroidism, we do not rely on T3 level because it doesn't give us enough information about the thyroid status. Okay? So basically, we send for T4 and TSH. But in the case of hyperthyroidism and thyrotoxicosis, T3 زور معنا ده. Why? Because measurement of T3 are unhelpful since they do not discriminate reliably between euthyroidism, يعني normal thyroid functioning, and hypothyroidism. Not one. يعني normal, يعني تقريبا near normal. The result has been. We send for thyroid peroxidase antibodies. لو رجع antibody كتير معناها بوتراب. لرجع كتير معناها TPO, TPO antibody. And isotope scan بوتشيليري وتزاين thyroiditis يعني هو كان يجي ليه أكيد أبتيكي نقول يعني thyroiditis كوزك هتاكو يستا جماعة بس شيء ما كتبوا primary hyperthyroidism لGraves disease وأني تلهموي primary hyperthyroidism بس secondary ما نكر كان يساش primary hypothyroidism. It means that the defect is in the gland.
the pituitary gland. But if we have problem in the pituitary gland, it's called secondary hyperthyroidism or secondary hypothyroidism. In cases of secondary hypothyroidism, T4 is low, but TSH should be high, very high, but it is not high. Low to normal. It means that our pituitary gland cannot produce enough TSH because we have deficiency of thyroid hormones. It should be increasing very high. It should be very high. But it is not high, it means that we have defective thyroid TSH production from the pituitary or from the hypothalamus. In cases of secondary hyperthyroidism, we have increased level of TSH. TSH منظور increased level of T4 and T3. T3 و T4 إيش منظور؟ بولا بري problem كان لجيه ويا pituitary. أنجا كيس تريش هي confusing thyroid hormone resistance لقل secondary hyperthyroidism. اگر resistance هبت T4 و T3 زور داره TSH هر زور داره لبرای resistance هي functioning نیه لبرای اوش لجيه چه picture که secondary hyperthyroidism نه میش نبانا و مشغولتم بس میان توزن برودی که باید فوکس کنیم سره. So simply, how do you differentiate between hypothyroidism and other conditions, other differential diagnoses like anemia, case anemia pallidly here, tiredness here, lack of energy here, احتمال elemental problem, and depression, and chronic fatigue syndrome. أمانة همين common disease اللي هي قلت overlap كنسلت مكانها. We can differentiate hypothyroidism from others by appropriate history taking. There are cold intolerance مهمة, appetite مهمة, cycle مهمة, constipation مهمة. Examination of the neck, there will be goiter, maybe, in cases of hypothyroidism, or they may not have goiter at all. Complete blood count to exclude anemia. Laboratory or CBC, boyzani, HbA, cholesterol, normal. Agar low, يعني anemia cause احتمالا. Although anemia is common association with hypothyroidism. يعني case hypothyroidism مش احتمال anemia يحب at the same time. Cheat المادة urea electrolyte يقولي boyzani kidney function ماني باشا. Thyroid function test يقولين ويا كلام كانتو. laboratory عادة معناها إن اللي هو كسانيكا hypothyroidism. Treatment بكون golden rule كمان هبو كمان هالكاتي excess معناها بو suppress يكين. أجر deficiency معناها بو replace يكين. ليه deficiency معناها كاو تا replace يكين. Generally talking is lifelong oral thyroxine. أم بس يكين Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's hypothyroidism. بس هم كيس كان ناكل هو اللي برو كيس معناه ترانزيانت هايبوثايرويدزم يعني دو اشتغل ما خوان شاغب نبو لم كيس أنا life long بكارنا يعني for a few months the patient may need a thyroid hormone replacement كيس كان ما نقول طبعا بيبو thyroxine once daily جاب مليغرام ينصب مليغرام ينصب مجان وصار accordingly single daily dose because it has a long half-life relatively for 1 week, the dose should be adjusted according to what? Features and TSH. كواتا اگر problem investigation هیچ زور باش چی حالا بجری و او کیسانی already hypothyroidism نو لسه treatment تو پیامالی چی؟ چی؟ نه فیچر باز نکرد. تم تيست ولا تيست شي بوني اللي يقول زاني كنترول انا تي اس تي 4 نانيري تي 3 نانيري فريا كان نانيري تي اس نانيري كو كنترول with is okay care must be taken to identify the transit هو بس ما كل هناك حالات معناها ترانزيتا وبيوزناك لايف لونج ويموسيت
We have other conditions that the patient develop hypothyroidism in the first 6 months after thyroidectomy or radioactive iodine treatment. جاري لشجمانگی یکمی دوای عملیات توشی hypothyroidism بید یان لشجمان یان سالی یکمی radioactive iodine ثيرابيا توشي hypothyroidism بید. لم كيسانه replace يكين بلا متابعة كتشو expect يواكين گلاندەکە خۆی ریجەنەرێشن خۆی بکاتەوانێت دوای لۆدا ئەگەر کردی پەیوەستێنی ئەگەر نەیکرد بەردەوام ببین ئەمەش لیستێکی گەورەیە لە clinical features of hypothyroid disorders ئەمە چییە؟ thyrotoxicosە ئەمانە سیمپتۆمەکانێتی ئەمانە ساینەکانێتی ئەمە هایپۆیە symptoms and signs ئەمە less کۆمەنەکان ئەمانە کۆمەنەکانی دوان خۆتە ئەماوە سێری اگر پرسیارێک کۆمنتێک شتێک هەیە با ئێستا جواب بدەینەوە. سلایدە گرنگە بۆ لە بکردن. نامانە؟ نا بەس بۆیە بۆ بیخوێنین.